On June 1, 2025, Ukraine launched a large-scale drone attack against Russian military bombers in Siberia. It announced that it had attacked more than 40 military aircraft thousands of miles away from its own territory. This information, of course, comes from Ukrainian law enforcement authorities. At this point, Western media reports also stated that the actual extent of the damage was unknown. How did Japanese media report on the situation? The attack is believed to have been carried out after drones hidden in the attic of a wooden hut were secretly brought to the vicinity of the airfield. Zelensky quickly released a video message announcing the success of Ukraine's drone attack. This happened the day before the peace negotiations. Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Щойно була доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Блискуча операція проведена. На території ворога виключно проти військових цілей, проти саме тієї техніки, яка використовувалась в ударах проти України. Дуже відчутні втрати Росії і абсолютно справедливі, заслужені їхні втрати. Дякую Службі безпеки, особисто генералу Малюку, також всім, хто був задіяний в операції. Готували операцію більш ніж 1,5 роки. Планування, організація, всі деталі були ідеально підготовлені. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювали. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Діяли наші люди на території різних російських регіонів в 3 часових поясах. І наших людей напередодні операції з території Росії вивели. Зараз вони в безпеці. Ті, хто нам допомагав. Дійсно, приємно, коли речі, які санкціонував ще рік і 6 місяців тому, працюють та забирають у росіян більше 40 одиниць стратегічної авіації. Продовжимо цю роботу. Ще до початку здійснення цієї операції у нас були дані розвідки про підготовку чергового російського масованого удару. І це дуже важливо для всіх наших людей – не ігнорувати повітряні тривоги. У ніч на сьогодні було майже 500 російських дронів, ударних дронів. Щотижня вони збільшували кількість одиниць на удар. Зараз вони теж підготували калібри з морських носіїв. Ми розуміємо, з ким маємо справу. Ми будемо захищатись всіма методами, які доступні нам, доступні Україні, доступні українцям. Ми жодної секунди не хотіли цієї війни. Ми пропонували росіянам припинення вогню. Ще з 11 березня на столі американська пропозиція повного, безумовного припинення вогню. Саме росіяни забажали продовжувати війну і навіть в таких умовах, коли весь світ вимагає зупинити вбивство. І дійсно потрібен тиск на Росію, який має повернути її до реальності. Тиск санкцій, тиск наших сил, тиск дипломатів. Все має працювати разом. Сьогодні провів тривалу нараду з міністром оборони України, з міністром закордонних справ України, з керівником мого офісу, керівниками наших розвідок та військовими. Ми обговорили, що саме очікуємо від зустрічі в Стамбулі в понеділок. Ми пропонуємо і надалі повне, безумовне припинення вогню та всі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, логічна та реалістична.
Росіяни свій меморандум так і не передали нікому. У нас немає, турецької сторони немає, також у американської сторони російського документу немає. Попри це, ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру. Сьогодні ж була доповідь головкома Сирського по фронту, по нашій Курській операції. Я вдячний всім нашим підрозділам. Стійкість на землі так само важлива, як і наші операції на території ворога, які так надихають. І ще одне. Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати, загинули наші військові. Мої співчуття усім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей. Я призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатова, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова по його поверненню після перемовин в Стамбулі, щоб з усім цим розібратися. Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті, у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні! As far as can be seen from satellite photos, there has indeed been damage, but, even combining the 4 locations, damage to 40 aircraft cannot be confirmed. The actual number is said to be around a dozen. The question is, whether the Trump administration was aware of this operation. If the Trump administration was unaware of the operation plan, that had been in the works for a year and a half, it would mean that the Trump administration did not have complete control over the Department of Defense and intelligence agencies. The United States and Russia have a new strategic arms reduction treaty that both countries have ratified, and the status of strategic bombers capable of carrying nuclear weapons is to be kept in a state that can be mutually verified. This treaty is valid until February 2026. Russia suspended the implementation of the treaty in February 2023, as announced by President Putin, which means that the treaty will not be extended beyond its current expiration date. This attack took advantage of that, and if the US was involved in this operation, it would be a serious problem. However, this attack not only caused damage to Russia, but could also happen to the United States. It should not be acceptable to President Trump either. So, who was behind this operation? Looking back a few days ago. On May 30th, Senator Lindsey Graham and Senator Richard Blumenthal meeting with Zelensky in Kiev. As you know, both are neoconservatives. President, do you support the Lindsey Graham Blumenthal bill that would levy sanctions on Russia? I don't know, I have to see it. I'll take a look at it. The following day, on May 31st, former CIA Director and former Secretary of State Mike Pompeo made an appearance in Odessa. He was there to attend the Black Sea Security Forum. Late that night, marking the start of a series of attacks. Amidst this situation, on June 2nd, the second round of direct negotiations between Russia and Ukraine took place in Istanbul. But, there was no breakthrough on a proposed ceasefire, which Ukraine, its European allies and the US have urged Russia to accept. Russia says it wants a long-term settlement rather than a pause in the war. Ukraine says Russia does not want peace and that new sanctions are needed to force it to pursue a ceasefire. Ukraine's Defense Minister Rustem Umerov provided some details on the negotiations. Only during the discussion today, Russians handed over its document to our delegation. Our teams will take a week to review the documents, and then we can coordinate further steps. On release of prisoners of war, we agreed to focus on specific categories rather than numbers. We agreed to exchange all for all, seriously wounded and seriously sick prisoners of war. Second category is young soldiers who are from 18 to 25 years old, all for all. Also, we agreed to return 6,000 to 6,000 bodies of fallen soldiers. Children.
We have provided the other side with a list of several hundred Ukrainian children who were deported to Russia. The explanation provided by Umerov, regarding the return of the bodies of deceased soldiers, and the number of children on the list should be kept in mind. Both President Putin and President Trump remained silent for several days regarding the series of attacks on June 1st. More on Ukraine, ahead, please. Jonathan. Sure, go ahead. On Ukraine, it's been a couple of days since Ukraine made that audacious drone strike on Russian airfields. The president hasn't said a word about it, and usually he's not shy about making his thoughts known on the war, or it's not bad, on the war or any other subject. What have you heard from him on this audacious drone strike? Is he surprised? He said that Zelensky didn't have the cards when they met in the Oval Office a few months back. Does Zelensky possibly have some cards that the president hadn't known about? Look, the president's thinking on the Russia-Ukraine war as it stands, I spoke to him about it just this morning, is he remains positive at the progress that we've seen. Again, he urged both leaders to sit down and talk directly with one another, and they did that. Russia handed over a memorandum of peace, or a peace plan, or a suggestion of one, I understand, to the Ukrainian side. They also agreed upon the exchange of prisoners or hostages from each other's countries. So he remains positive about the progress that we're seeing, but he also is a realist, and he realizes these are two countries that are at war and have been for a long time because of his predecessor's weakness and incompetence. So he's working hard to solve this conflict, and that's where his mind is right now on it. Jonathan, go ahead. Thank you. Same topic, just to put a finer point on it. Does President Trump approve of Ukraine's decision to strike nuclear-capable bombers in Russia? I would like to let the president speak on that himself. And just to follow up, has the president... I would just add to that, the president does not want to see this war prolonged. He wants the fighting to stop, he wants people to stop dying, and he wants this to be solved at the negotiating table. The reason he is so deeply involved and has spent so much time and effort on this war is because he hates to see people dying. Again, these are not Americans that are being killed. These are Russians and these are Ukrainians. This is a war very far away. But this president truly cares about peace, and that's what he wants to see. You may have seen reports or explanations on social media that President Putin has declared Ukraine a terrorist state. However, this is not a statement issued to the outside world, nor is it a message to the Russian people. This remark was made during a meeting with Russian government ministers on June 4, 2025. Next time, I will report on the entire meeting, from the beginning to President Putin's remarks, uncut.